Hola, querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y creatividad práctica cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de desafiar las convenciones y la importancia de pensar de manera completamente diferente a lo establecido. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea revolucionaria mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente absurda? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis una solución brillante donde otros solo ven una locura total? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que desafió todas las reglas de la construcción tradicional con una técnica tan insólita como genial, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la superioridad absoluta de su método aparentemente disparatado. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Asturias, España, donde los inviernos son implacables y donde una decisión aparentemente loca puede transformar completamente la supervivencia durante los meses más duros del año. Nuestro protagonista revolucionó por completo los principios básicos de calefacción doméstica con una innovación tan efectiva que duplicó la eficiencia térmica de su hogar, cambiando para siempre la forma en que su comunidad entendía la distribución del calor. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de persistencia y triunfo ingenieril, no olvidéis darle like a este vídeo si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario, donde descubriremos cómo una chimenea en el sótano puede mantener una cabaña el doble de caliente durante todo el invierno. Párrafo 1. Eduardo Álvarez Menéndez había vivido toda su vida en el pintoresco pero desafiante pueblo de Proaza, enclavado en las montañas asturianas donde las temperaturas invernales podían descender hasta 15 grados centígrados y donde cada familia luchaba constantemente contra el frío penetrante que convertía los largos meses de invierno en una batalla épica de supervivencia que requería estrategias de calefacción sofisticadas y consumo masivo de leña, que representaba uno de los gastos más significativos del presupuesto familiar anual. A sus 58 años, Eduardo era conocido en toda la comarca como el ingeniero loco del monte. Un apodo que había ganado no por demencia, sino por su obsesión incansable con desarrollar métodos revolucionarios de calefacción que desafiaran las técnicas tradicionales utilizadas durante generaciones en su región montañosa, donde la sabiduría convencional dictaba que las chimeneas debían ubicarse en el nivel principal de las viviendas para proporcionar calor directo e inmediato a los espacios habitables. Su cabaña de piedra y madera, construida por él mismo durante 5 años de trabajo meticuloso, entre 1995 y 2000, se alzaba en una ladera particularmente expuesta, donde los vientos del norte bajaban directamente desde los picos de Europa y creaban condiciones de frío extremo que ponían a prueba cualquier sistema de calefacción, sin importar cuán sofisticado o bien diseñado pudiera ser según los estándares tradicionales de construcción rural asturiana. Durante décadas de experimentación con diferentes configuraciones de calefacción, Eduardo había observado meticulosamente cómo el calor se distribuía de manera desigual en su cabaña de 2 plantas, notando que mientras las áreas inmediatamente adyacentes a su chimenea tradicional del salón principal alcanzaban temperaturas confortables, las habitaciones distantes permanecían persistentemente frías, y las plantas superiores requerían sistemas de calefacción adicionales que multiplicaban exponencialmente el consumo de combustible sin proporcionar la distribución uniforme de calor que él consideraba esencial para verdadero confort invernal. Sus observaciones detalladas habían revelado que aproximadamente el 60-70% del calor generado por su chimenea convencional se perdía a través del tiro hacia el exterior,
mientras que las corrientes de convección natural distribuían de manera ineficiente el calor restante por toda la estructura, creando zonas de temperatura dramáticamente diferentes que hacían virtualmente imposible mantener confort uniforme en toda la cabaña durante los periodos más fríos del invierno asturiano, cuando las temperaturas exteriores permanecían por debajo del punto de congelación durante semanas consecutivas. La inspiración específica para su proyecto más revolucionario surgió durante una tarde particularmente fría de enero de 2019, cuando Eduardo estaba inspeccionando su sótano de piedra en busca de filtraciones de humedad y notó que incluso durante los días más fríos del invierno, la temperatura del sótano permanecía notablemente estable y significativamente más cálida que la temperatura exterior, sugiriendo que la masa térmica de las paredes de piedra y la protección natural contra vientos que proporcionaba la ubicación subterránea creaban condiciones ideales para retención y distribución gradual de calor. Eduardo comenzó a especular que si pudiera instalar su sistema de calefacción principal en el sótano, en lugar del nivel principal, podría aprovechar estas propiedades térmicas naturales para crear un efecto de calefacción por suelo radiante, que distribuiría calor uniformemente hacia arriba a través de toda la estructura, utilizando principios de convección natural y conducción térmica para lograr distribución de temperatura mucho más eficiente que los sistemas de calefacción convencionales que intentaban calentar espacios desde arriba hacia abajo contra las tendencias naturales del aire caliente a elevarse. Cuando Eduardo compartió esta visión radical con su esposa Pilar y sus vecinos del pueblo, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación genuina sobre experimentos peligrosos con fuego en espacios confinados, hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como la idea más disparatada que habían escuchado de un hombre que ya tenía reputación de proyectos excéntricos relacionados con calefacción doméstica que frecuentemente requerían modificaciones costosas y tiempo considerable para implementar adecuadamente. Pilar expresó temores específicos sobre riesgos de incendio y problemas de ventilación, que podrían resultar de operar una chimenea en un espacio subterráneo con circulación de aire limitada. Preocupaciones que fueron amplificadas por vecinos que argumentaron que las chimeneas pertenecen en salas de estar, no en sótanos, y que experimentos con principios de calefacción establecidos podrían resultar en problemas de seguridad graves o incluso tragedias familiares. Sin embargo, Eduardo había estudiado extensivamente los principios de termodinámica y seguridad contra incendios que gobernarían su proyecto propuesto, consultando con expertos en sistemas de calefacción y desarrollando especificaciones técnicas detalladas que abordarían todas las preocupaciones legítimas de seguridad mientras implementando su concepto innovador de manera que maximizaría los beneficios térmicos, mientras minimizando cualquier riesgo potencial para su familia o su propiedad durante años de operación continua, bajo las condiciones climáticas extremas que caracterizaban los inviernos en su región montañosa asturiana. Párrafo 2. La fase de investigación y diseño técnico se extendió durante 6 meses intensivos, desde febrero hasta julio de 2019, durante los cuales Eduardo transformó su estudio personal en un laboratorio de ingeniería térmica, donde desarrolló planos arquitectónicos detallados, calculó especificaciones de ventilación y seguridad contra incendios y diseñó sistemas integrados de distribución de calor que aprovecharían al máximo las propiedades térmicas únicas de la ubicación subterránea, mientras cumpliendo con todos los códigos de construcción y regulaciones de seguridad que gobernaban la instalación de sistemas de calefacción en espacios residenciales. Eduardo había determinado que su nuevo sistema requeriría una chimenea de alta eficiencia específicamente diseñada para operación en sótanos, con sistemas de ventilación forzada que asegurarían circulación adecuada de aire y eliminación completa de humos y gases de combustión que podrían acumularse peligrosamente en espacios subterráneos sin ventilación natural suficiente. Sus cálculos detallados mostraron que la ubicación subterránea proporcionaría múltiples ventajas térmicas. Las paredes de piedra del sótano actuarían como masa térmica masiva que absorberían, almacenarían
y liberarían gradualmente el calor generado por la chimenea durante periodos extendidos, creando un efecto de batería térmica que mantendría temperaturas estables incluso después de que el fuego se hubiera extinguido. El diseño del sistema de distribución de calor, que Eduardo conceptualizó, era revolucionario en su aplicación de principios de convección natural y conducción térmica para crear calefacción uniformemente distribuida por toda la estructura de su cabaña. Su sistema utilizaría una red de conductos de aire caliente que se extenderían desde el sótano hacia todas las habitaciones de los pisos superiores, aprovechando la tendencia natural del aire caliente a elevarse para crear circulación continua que distribuiría uniformemente el calor generado en el nivel subterráneo. Los conductos serían construidos utilizando materiales que maximizarían la transferencia térmica mientras manteniendo la integridad estructural de la cabaña, e incluirían válvulas de control que permitirían regulación individualizada del flujo de calor hacia diferentes áreas de la casa según las necesidades específicas de cada espacio y las preferencias de confort de los ocupantes. Eduardo había calculado que este sistema podría distribuir calor con una eficiencia aproximadamente 80% superior a su configuración de chimenea convencional, mientras utilizando aproximadamente 40% menos combustible para mantener temperaturas interiores comparables en toda la estructura durante los periodos más demandantes del invierno asturiano. La planificación de los aspectos de seguridad del proyecto requirió consulta extensiva con ingenieros especialistas en protección contra incendios y sistemas de ventilación, ya que la operación de una chimenea en un sótano presentaba desafíos únicos que no existían en configuraciones de calefacción convencionales ubicadas en niveles principales de edificios residenciales. Eduardo había diseñado un sistema de ventilación de doble redundancia que incluiría tanto ventilación natural, a través de conductos especialmente construidos, como ventilación forzada mediante ventiladores eléctricos, que asegurarían circulación adecuada de aire fresco y eliminación completa de productos de combustión, incluso durante condiciones de viento adversas o fallas de energía eléctrica que podrían comprometer sistemas de ventilación menos robustos. El sistema también incluiría múltiples detectores de monóxido de carbono, sistemas de extinción de incendios automáticos y protocolos de emergencia que proporcionarían capas múltiples de protección contra cualquier riesgo potencial asociado con la operación de sistemas de combustión en espacios subterráneos. La chimenea misma sería construida utilizando materiales refractarios de la más alta calidad, con aislamiento térmico que protegería las estructuras de madera adyacentes mientras maximizando la eficiencia de transferencia de calor hacia la masa térmica de piedra que formaría el corazón de su sistema de almacenamiento y distribución térmica. La adquisición de materiales especializados para el proyecto presentó desafíos logísticos considerables, ya que muchos de los componentes requeridos no estaban disponibles a través de proveedores locales y tuvieron que ser pedidos desde fabricantes especializados en Madrid, Barcelona y otros centros industriales españoles que producían equipos para aplicaciones de calefacción no convencionales. Eduardo necesitaba una chimenea de alta eficiencia específicamente certificada para instalación en sótanos, conductos de aire especializados que pudieran soportar temperaturas elevadas sin degradación durante años de uso intensivo, sistemas de ventilación forzada con capacidades redundantes, que asegurarían operación segura bajo cualquier condición climática, y materiales refractarios y de aislamiento que cumplieran con especificaciones técnicas más exigentes que las requeridas para instalaciones de calefacción convencionales. El costo total del proyecto se estimaba en aproximadamente 8.500 euros, una inversión significativa que representaba los ahorros acumulados de Eduardo durante varios años, pero que él calculaba se recuperaría durante 3 o 4 inviernos a través de ahorros dramáticos en consumo de combustible, combinados con mejoras sustanciales en confort térmico, que eliminarían la necesidad de sistemas de calefacción auxiliares que había utilizado previamente para calentar adecuadamente las áreas más frías de su cabaña durante los inviernos más severos que caracterizaban el clima de montaña de su región asturiana. Párrafo 3.
La implementación del proyecto comenzó durante la primera semana de agosto de 2019, cuando las condiciones climáticas estivales proporcionaban el ambiente ideal para work de construcción intensivo que requeriría modificaciones estructurales significativas al sótano de Eduardo e instalación de sistemas complejos que tendrían que ser completados y probados exhaustivamente antes de la llegada del otoño, cuando el sistema sería necesario para proporcionar calefacción durante las temperaturas descendentes que marcaban el comienzo del largo invierno asturiano. La preparación inicial del sótano requirió excavación adicional para crear espacio adecuado para la instalación de la chimenea y sus sistemas auxiliares. Trabajo que tuvo que ser realizado cuidadosamente para evitar comprometer la integridad estructural de los cimientos de piedra que habían soportado la cabaña durante 2 décadas de exposición a condiciones climáticas severas. Eduardo había contratado los servicios de un especialista en cimientos para supervisar esta fase crítica del proyecto, asegurando que las modificaciones fortalecieran rather que debilitaran la base estructural de su hogar, mientras creando el espacio necesario para acomodar la chimenea subterránea y sus sistemas asociados de ventilación y distribución de calor. La instalación de la chimenea de alta eficiencia en el sótano presentó desafíos técnicos únicos que requirieron adaptación creativa de técnicas de instalación convencionales para trabajar dentro de las limitaciones espaciales y estructurales de un ambiente subterráneo que no había sido diseñado originalmente para acomodar sistemas de combustión. Eduardo había seleccionado una chimenea de combustión limpia certificada para operación en espacios confinados, con características de seguridad avanzadas que incluían sistemas de combustión de doble cámara que maximizaban la eficiencia de burning, mientras minimizando la producción de humos y gases residuales que podrían crear problemas en un ambiente subterráneo. La instalación requirió construcción de una plataforma especializada de materiales refractarios que distribuiría el peso de la chimenea uniformemente a través de los cimientos de piedra, mientras proporcionando aislamiento térmico que protegería las estructuras circundantes de temperaturas elevadas. Durante operación a máxima capacidad, durante los periodos más demandantes del invierno, cuando el sistema funcionaría continuamente durante días o semanas consecutivas. La construcción del sistema de distribución de calor requirió instalación de una red compleja de conductos que se extenderían desde el sótano hacia cada habitación de la cabaña, trabajo que necesitó modificaciones cuidadosas a las estructuras existentes para crear passageways para los conductos sin comprometer la integridad arquitectónica o estructural del edificio. Eduardo había diseñado un sistema que utilizaría tanto convección natural como distribución forzada para maximizar la eficiencia de transferencia de calor, con conductos principales que seguirían las rutas más directas hacia los pisos superiores y conductos secundarios que distribuirían calor a habitaciones individuales a través de outlets estratégicamente posicionados que optimizarían la circulación de aire caliente dentro de cada espacio. Los conductos fueron construidos utilizando materiales que proporcionarían excelente transferencia térmica, mientras manteniendo durabilidad durante años de expansión y contracción térmica que resultaría de ciclos diarios y estacionales de heating y cooling que caracterizaban el operation del sistema durante condiciones de weather variable en el environment montañoso, donde Eduardo había chosen a implement su innovative approach a residential heating. La instalación del sistema de ventilación de seguridad presentó perhaps los challenges técnicos más significantes del entire project, ya que creating adequate air circulation en un sótano mientras maintaining efficiency térmica required balancing competing priorities que could easily compromise either safety or performance si not handled expertly. Eduardo had designed un dual redundancy ventilation system que included both natural ventilation travees de carefully positioned vents que would allow fresh air intake y exhaust decombustion products, plus forced ventilation mediante high-capacity fans que would ensure adequate air circulation, incluso durante adverse weather conditions, cuando natural air movement might be insufficient para maintain safe operation. El sistema también included sophisticated monitoring equipment que would continuously measure air quality, temperature, y combustion efficiency,
providing real-time data que would allow Eduardo a optimized system performance, mientras ensuring que safety parameters remained within acceptable ranges durante all conditions de operation que could reasonably be expected durante years de intensive use en el demanding climate de su mountain environment. Párrafo 4. La finalización de la instalación coincidió perfectamente con la llegada del otoño asturiano, cuando las temperaturas comenzaron su descenso hacia los extremos invernales que proporcionarían la prueba definitiva de la efectividad del revolutionary sistema que Eduardo había invertido meses de planificación, miles de euros en materiales especializados y countless horas de construcción meticulosa para bring a realidad according a specifications que challenged fundamentalmente conventional wisdom sobre residential heating, distribution y thermal efficiency. El momento crítico de testing initial llegó durante la primera week de octubre, cuando Eduardo encendió por primera vez su subterranean chimney system y began monitoring carefully la thermal performance, mientras el calor generated en el sótano was distributed a través de network de conductos hacia todas las habitaciones de su cabaña. Los resultados initial were immediately apparent y dramatically exceeded, incluso las optimistic expectations que Eduardo había desarrollado durante months de theoretical analysis y careful calculation de thermal dynamics. Durante las primeras horas de operation, temperatura measurements taken throughout la cabaña revealed que el heat distribution was remarkably uniform, con virtually no temperature variation entre different rooms que previously had experienced significant differences in thermal comfort durante cold weather periods. Mientras que su previous conventional fireplace había created hot zones immediately adjacent a la fireplace y persistently cold areas in distant rooms. El new subterranean system provided even heating throughout total structure, creating comfortable temperatures que remained consistent desde el ground floor hasta el upper-level bedrooms, que previously had required auxiliary heating sources durante coldest periods del winter season. More impressively, la thermal mass effect de las stone walls del sótano was already beginning to demonstrate su capacity para heat storage y gradual release, maintaining comfortable temperatures en toda la cabaña durante extended periods después de que active combustion had been reduced o temporarily suspended para routine maintenance o fuel replenishment. Las first comprehensive tests del system durante genuinely cold weather came durante una cold snap en late octubre, cuando exterior temperatures dropped a near freezing levels, que provided realistic conditions para evaluating thermal performance, que would be characteristic the actual winter operation, cuando el system would be required to maintain comfortable living conditions durante months de sustained cold weather. Eduardo discovered que su subterranean heating system could maintain interior temperatures de 20-22 degrees Celsius throughout toda la cabaña, mientras exterior temperatures remained at 2-4 degrees, representing thermal differential de nearly 20 degrees que was being achieved, using approximately 45% less firewood que his previous conventional system had required para achieve comparable comfort levels in only a portion de su living space. Even more remarkable, temperature stability remained excellent durante overnight periods cuando no active fire maintenance was performed, indicating que la thermal mass storage effect was working exactly como Eduardo had calculated durante his theoretical analysis de heat retention y gradual release patterns. La primera demonstration pública del system fue organized por Eduardo para address questions y concerns que had been expressed por neighbors durante la construction phase, cuando many community members had worried que his crazy experiment might prove dangerous or ineffective, potentially creating safety hazards que could affect neighboring properties si something went wrong, con such an unconventional approach, a residential heating. El village mayor, accompanied por several town council members y numerous curious residents, visited Eduardo's property durante una cold afternoon, cuando el system was operating under conditions que would provide convincing evidence de su effectiveness y safety. Visitors were immediately struck por la comfortable warmth que permeated every room de la cabaña, consistent temperatures que were maintained without visible fire or direct heat source on la main living level, creating an almost magical effect de uniform warmth
que seemed to defy conventional understanding to how residential heating systems functioned. "This is absolutely extraordinary," declared El Mayor después de touring toda la house y experiencing personally la remarkable thermal comfort que Eduardo's innovation had achieved. "I can feel warm air coming a través de vents in every room, pero there's no fire visible anywhere on this level. How exactly does this work, Eduardo?" Párrafo 5. Durante las siguientes semanas de noviembre, mientras las temperaturas continuaron descendiendo toward los severe cold conditions que characterized winter weather en las montañas asturianas, Eduardo's system demonstrated performance consistency y reliability que exceeded all expectations, mientras providing thermal comfort, que transformed completely la experience de living durante cold weather periods, que previously had required constant attention, a heating systems y significant discomfort, and rooms distant from direct heat sources. La thermal efficiency de su subterranean chimney installation proved to be even more remarkable durante extended cold periods, cuando continuous operation allowed la thermal mass de las stone basement walls a reach full heat storage capacity, creating a massive thermal battery que could maintain comfortable temperatures throughout toda la house durante periods cuando active combustion was minimal, temporarily suspended para routine maintenance activities que were required periodically para optimal system performance. La's most impressive demonstration de system effectiveness occurred durante una particularly severe cold wave in mid-November, cuando exterior temperatures dropped to 8 degrees Celsius y remained below freezing para 5 consecutive days, creating conditions que had historically challenged conventional heating systems throughout la region. I forced many families to use auxiliary heating sources, que significantly increased fuel consumption mientras still failing to achieve uniform comfort throughout their homes. Durante this extreme weather period, Eduardo's subterranean heating system maintained interior temperatures de 21 to 23 degrees throughout toda su cabaña using normal amounts of firewood, whilst neighboring houses required double or triple their usual fuel consumption. They achieved marginally adequate heating, que still left many rooms uncomfortably cold. Measurements taken durante this period confirmed que mientras exterior temperature was 8 degrees, interior temperature remained steady at 22 degrees in all rooms, representing unprecedented thermal differential to 30 degrees que was being maintained with fuel consumption significantly lower que what conventional systems required for achieving basic habitability durante normal winter conditions. Professional recognition de Eduardo's innovation came cuando representatives from la Universidad de Oviedo's engineering department visited his property to study scientifically los thermal dynamics que made such remarkable efficiency possible, recognizing que his practical experimentation had achieved results que merited academic investigation y potential applications in other contexts on conventional heating systems were inadequate or inefficient. Dr. Maria Fernandez, specialist in thermal engineering, conducted extensive measurements analysis que confirmed scientifically las thermal performance benefits que Eduardo had achieved through his unconventional approach, a residential heating distribution. What Señor Alvarez has accomplished here represents breakthrough in practical thermal engineering, she declared, después de completing her analysis. His system achieves heat distribution efficiency que rivals sophisticated commercial systems costing 10 times more, while using locally available materials y construction techniques que could be replicated in other mountain communities facing similar heating challenges. The social transformation in community attitudes toward Eduardo's project was equally dramatic como su technical success. Con neighbors quien initially had mocked su ridiculous idea de putting fireplace in sótano, now visiting regularly, they experienced personally the remarkable thermal comfort que his system provided, y seek advice sobre how similar principles might be applied to improve heating efficiency in their own homes. Carmen Rodriguez, una neighbor quien had been particularly vocal in her criticism durante la construction phase, publicly acknowledged que she had completely underestimated both la technical sophistication y la practical benefits de Eduardo's approach a residential heating. I was completely wrong a worry about safety y effectiveness, she admitted durante una community meeting donde Eduardo was asked to explain his methods to interested residents. What Eduardo has created aquí is obviously serious engineering innovation, y los results speak para themselves,
His house is warmer throughout que any home in our village, y he's using less firewood que most de us require para heating only our main living areas. Párrafo 6. El invierno de 2019-2020 proporcionó la ultimate test de Eduardo's subterranean heating system, cuando sustained cold weather challenged all residential heating systems throughout la región, with conditions que included not only severe cold, pero also high winds y heavy snowfall, que tested durability and reliability de his innovative installation under real-world conditions que demanded consistent performance during months de intensive use. Eduardo maintained detailed records de system performance throughout todo el winter season, documenting fuel consumption, temperature distribution, maintenance requirements, y operational reliability, que would provide scientific data para evaluating la long-term viability de su approach y its potential para application in other contexts onde conventional heating systems were inadequate para achieving desired comfort levels during severe weather conditions. Los results exceeded even Eduardo's most optimistic projections, demonstrating que su system could maintain comfortable temperatures throughout toda su cabaña durante the entire winter season, using approximately 55% less firewood que he had consumed durante previous years con conventional heating methods. More importantly, la quality de life improvement was dramatic. Uniform temperatures throughout toda la house eliminated cold spots que previously had made certain rooms unpleasant durante winter. Consistent warmth allowed normal daily activities continue without regard of weather conditions outside. Reliable overnight heating eliminated la necessity de nighttime fire maintenance que had previously interrupted sleep durante coldest periods de winter. Cuando heating system attention was required, prevent dangerous temperature drops que could threaten health or comfort to family members. Durante most severe weather conditions del winter, cuando exterior temperatures remained below 10 degrees per extended periods, Eduardo's system continued to provide steady interior temperatures to 20 to 22 degrees in all rooms without requiring extraordinary fuel consumption or special operational procedures que might have complicated system use durante conditions cuando reliability y simplicity were most important. The thermal mass storage effect de las basement stone walls proved particularly valuable durante these extreme conditions, maintaining heat distribution incluso cuando active combustion was temporarily reduced durante maintenance periods, or cuando fuel supplies required replenishment durante conditions, cuando outdoor activity was challenging due a severe weather que made normal winter maintenance activities difficult o dangerous. Las winter también provided opportunity to test y refine operational procedures que would optimize system performance mientras minimizing maintenance requirements durante periods de intensive use cuando system reliability was essential para family comfort y safety. Eduardo discovered que optimal firing schedules could maintain perfect temperature control whilst minimizing fuel consumption y que la thermal mass effect allowed flexible operation que could accommodate varying daily schedules without compromising thermal comfort throughout LA House. These operational refinements increased system efficiency by an additional 10 to 15% over initial performance levels, demonstrating que practical experience could improve upon theoretical calculations a través de fine-tuning que optimized real-world performance under varying conditions que could not be fully anticipated during initial design phases del project. Párrafo 7. La primavera de 2020 brought opportunity para Eduardo a evaluate comprehensively la first full year de operation de su revolutionary subterranean heating system, calculating economic benefits, assessing durability y reliability, y documenting lessons learned durante what had proven to be remarkably successful first winter de intensive testing. Bajo conditions que had fully validated both LA technical effectiveness y practical advantages de his innovative approach. A residential heating and mountain environments whose conventional systems often proved inadequate para achieving desired comfort levels during severe weather periods. Eduardo's meticulous records revealed accumulated fuel savings de approximately €1,200 compared to previous years, combined con dramatic improvements in comfort quality que eliminated cold zones,
provided consistent overnight heating, while maintained uniform temperatures throughout toda la house durante entire winter season. More significant que economic benefits was la complete transformation in winter living experience que Eduardo y Pilar had achieved through implementation de su innovative heating system. For the first time in decades de mountain living, they had enjoyed entire winter season without anxiety sobre heating adequacy, without daily concerns sobre fuel consumption rates que might prove insufficient para maintaining comfort durante extended cold periods, and without la physical discomfort de uneven heating que had previously characterized winter life in their mountain home. La system had proven sufficiently reliable and efficient que it essentially eliminated winter heating como daily concern, allowing normal life activities to continue throughout cold season without constant awareness de weather conditions, their impact on interior comfort levels. Recognition de Eduardo's achievements began to attract attention from technical professionals and government agencies interested in innovative approaches, a residential heating efficiency que could benefit rural communities throughout España, donde conventional heating systems often proved either inadequate para severe weather conditions or prohibitively expensive para families con limited economic resources. Regional government representatives visited Eduardo's property to study his techniques. He explored potential applications para community heating improvement programs that could help rural families achieve better thermal comfort, whilst reducing heating costs que represented significant portions to household budgets durante long winter seasons, characteristic to mountain regions throughout northern Spain. Eduardo began receiving inquiries from families throughout Asturias and neighboring regions who faced similar heating challenges. He wanted to learn his techniques para potential implementation in their own homes. He established informal consultation services who provided technical advice, construction guidance, and ongoing support para families interested in adapting his principles to their specific circumstances and housing configurations. These consulting activities revealed que, while his system had been designed specifically para his particular house and basement configuration, underlying principles could be successfully adapted. A variety of architectural situations for traditional heating systems were providing inadequate performance durante winter conditions that demanded reliable, efficient thermal comfort para family health and well-being during extended periods de cold weather. Párrafo 8. Durante summer de 2020, Eduardo undertook systematic improvements a su heating system based on lessons learned durante first year de operation, implementing refinements who would increase efficiency even further, whilst adding features who would facilitate maintenance de operation durante future winter seasons de intensive use. These improvements included enhanced insulation in certain sections del basement heat storage area, optimization de air circulation patterns throughout LA distribution network, installation de monitoring systems, who would allow precise control de heating levels in different areas de la house, according to varying needs and preferences que could change seasonally, or according to different usage patterns de various rooms throughout a year. International recognition de Eduardo's innovation came cuando renewable energy researchers from Germany and Netherlands visited su property to study techniques who potentially could be adapted para Northern European conditions, for heating challenges were similar, but over local materials, construction methods might require different approaches, achieving comparable thermal efficiency improvements. Dr. Klaus Weber from Munich Technical University spent una week studying exhaustively Eduardo's system. He concluded que principles he had developed could be modified para applications throughout Europe, where conventional heating systems were inadequate para achieving desired comfort levels whilst maintaining reasonable fuel consumption rates durante long winter seasons characteristic de mountain northern regions. What Señor Alvarez has achieved here represents significant breakthrough in practical heating efficiency, quo has implications far beyond his immediate environment. Dr. Weber declared durante presentation to his findings a European Renewable Energy Conference. His techniques demonstrate key effective heating improvements can be achieved using readily available materials and construction skills, making thermal efficiency accessible to communities throughout Europe,
Vår expensive commercial systems are economically impractical, pero vår heating adequacy is critical para quality de vida durante winter months, que can extend para significant portions del year in cold climate regions. As recognition de his work expanded internationally, Eduardo established foundation dedicated to preserving and disseminating knowledge the efficient heating techniques who could provide comfortable, economical heating durante severe weather conditions, whilst maintaining independence from expensive commercial systems who might not be available or appropriate para rural communities, con limited access to sophisticated technology or professional installation services. The foundation would provide educational resources, technical consultation, ongoing support para individuals and communities interested in implementing heating efficiency improvements based on principles que Eduardo had demonstrated so successfully in his own mountain home durante years de testing under demanding conditions, que fully validated both effectiveness and practicality de his innovative approaches. Párrafo 9. El winter de 2020-2021 provided Eduardo con opportunity to validate not only la long-term durability de su original system, pero also a evaluate comparative performance de several modified installations que he had helped implement in neighboring properties durante previous months, creating effectively a natural experiment, who documented effectiveness the different adaptations de his basic concept, applied a variety de architectural configurations, heating requirements, should demonstrated versatility and robustness, the thermal principles, que he had developed through careful observation, systematic experimentation over years de living in challenging mountain environment que demanded. Innovative solutions para thermal comfort durante extended periods de severe weather. Results the second winter confirmed que Eduardo's original system maintained exceptional effectiveness, whilst improvements implemented durante summer had increased efficiency by additional 12%, reducing fuel consumption even further, whilst providing temperatures who remained remarkably stable throughout entire heating season. Regardless, the external weather conditions que included some the most severe winter weather recorded in la region durante recent decades. More importantly, all installations completed para other families demonstrated successful performance que validated transferability. The Eduardo's principles, at different contexts, I confirmed que his system represented genuinely robust solution, rather que fortunate experiment, who worked only under specific conditions de his particular house's situation. Professional validation de Eduardo's work culminated cuando Spanish government included his techniques in official guidelines para rural housing development who could enhance community resilience durante climate-related emergencies, whilst reducing dependence on expensive external energy sources who often failed durante conditions, amicor they were most needed para family safety. Why comfort durant extreme weather events were becoming more frequent and severe due to climate change affecting mountain regions throughout Europe. Ministry of the Interior commissioned comprehensive study the economic and environmental benefits, the encouraging wider adoption to heating methods based on principles that Eduardo had demonstrated so successfully, recognizing that his innovations could contribute significantly to national goals para energy efficiency, whilst improving living conditions para rural communities who often struggled con high energy costs and inadequate heating durante winter months. Eduardo had begun writing comprehensive manual who would document not only technical details to construction techniques, pero also philosophy, approaches a problem-solving queue, had enabled him to develop such effective solutions through practical experimentation combined con systematic observation to results, willingness to modify methods based on evidence to performance under real-world conditions, que provided definitive proof the effectiveness durante demanding circumstances, que tested limits to any heating system, regardless the cost or sophistication de design, el commercial development backing. Párrafo 10. En octubre de 2023, exactamente 4 años después de que Eduardo completara su revolutionary subterranean heating system, Proasa celebrated la inauguración oficial del Centro de Innovación en Calefacción Eficiente Eduardo Álvarez, a demonstration and education facility established través de collaboration between Asturian government, Universidad de Oviedo,
private companies, who recognized value de Eduardo's contributions, a development de sustainable heating technologies que could benefit rural communities throughout España y neighboring countries con similar climate challenges, who demanded innovative approaches, a residential thermal comfort durante extended winter seasons que characterized mountain living throughout northern regions de Europe. Las cumulative impact de Eduardo's work had been documented in multiple academic studies who confirmed economic benefits totaling more que thousands de euros and reduced heating costs across all documented implementations, environmental benefits equivalent to preventing consumption de massive amounts de traditional heating fuel, who would have been required para achieving similar thermal comfort using conventional systems. Y social benefits who included enhanced community resilience a través de improved winter heating reliability, who reduced vulnerability durante extreme weather events, who could isolate mountain communities para extended periods durante severe winter conditions. Recognition de importancia de Eduardo's innovations reached international levels cuando United Nations Human Settlements Program included his work in global survey de sustainable building innovations who could address housing challenges in climate-vulnerable communities, acknowledging that his methods offered practical solutions who could be adapted for use in mountain regions and cold climates throughout developing world for communities needed affordable, effective alternatives, expensive commercial systems who often were not available, or appropriate para local conditions and available resources who characterized rural communities throughout regions. Show faced similar challenges relacionados a achieving adequate thermal comfort durante extended cold weather periods. Durante final celebration de 2023, attended por officials from regional government, representatives from international development organizations, y community members from throughout Asturias who had implemented variations de su system in their own properties. Eduardo reflected on extraordinary transformation que had occurred durante 4 years, desde his first experiments con subterranean heating towards global recognition. The principles who could contribute a human adaptation para climate challenges who affected millions of people living in regions where conventional heating solutions were either unaffordable or inappropriate para local conditions y available resources who characterized rural mountain communities throughout world. Similar problems demanded innovative solutions that could be implemented using locally available materials, basic construction skills, that could be learned, applied per community members regardless of formal technical education or access a sophisticated commercial heating technologies.